Uh, Ladies and gentlemen, as you can see, I made a promise to you last Fashion Week. I met amazing Tiara at the Art Heart Fashion Week, and you look totally stunning. I got like maybe 2-3 thousand likes on your pictures, so everybody thought you were very pretty. Uh, and you came here to Brick today. It's your first day practicing runway. You just did a little bit of practice first with me and Max. How do you feel about it so far? I was very nervous at first, but once I'm here and going through the motion, it's just practice. I can only get better at this point. I feel. Like fashion for a lot of girls is aspiration, and they want to be seen themselves on a runway. Why is that? Like how that is a life-changing event for girls? Being on the runway is confidence. It's expressing yourself, and it just makes people feel great. Let's say if we, God forbid, let's say we die tomorrow, and today is the last day of life. Do you feel that you have accomplished like going to the runway? Is it like people say, "Oh, fashion is like just it's silly, it's just a waste of time and stuff." But for some of us, it's very important. It's could be a life-changing event. Look at the first lady. She used to be a model, right? And she met a president, and now, well, he was not a president at that time, but she became a first lady. I don't think she will be a first lady if she would not model, right? Probably she would not meet her husband. So she's happy as a wife, as a accomplished lady. So look at the Kim Kardashian, for that matter, or her sister. She's the highest paid model in the world, and she lives a pretty fun life. So there is. So what fashion means for the girls like you? Wow. Well, I never imagined myself ever being on a runway. It's just a very big accomplishment to be able to be comfortable in my own skin and get out there and just be. But does it have any like a sense of nobility and honor, and like because people think, oh, it's just flash, it's just sexy, just cute girls on a runway. But yesterday I was filming a couple of shows. Most of the show had actually guys, and well, it's a swimwear time for the next season, so a lot of excitement. I saw the audience like totally enjoy that. It was pretty much fun. I don't know if they're gonna sell a lot of those swimwear, but I definitely saw it was quite a show. What does it do to a person? Just, oh gosh. Well, being on a runway is just very. I can't really find the words. Are you looking like? Can you become, let's say, marry someone, meet someone important? They see you on the runway, they see your picture, they want to marry you, they want to fall in love with you. Does it builds the confidence at work? So, oh my God, I want to hire that girl because she's such a pretty. She's on the runway. What's the runway can mean as a life-changing event, not just It's a good networking point. You meet a lot of people. Last year at Art Heart Fashion, I met you, and I met a lot of other photographers, magazine photographers, and just different designers, and it really opened up a lot of opportunity. Any fun story, any sad story, any like perverts, crazy people, any smart, interesting people, like any example? Nobody specifically last year, but I know through Instagram, like a lot of people will DM me saying that they are like an agent and they want to do these pictures, and then they're like they have no photos on their page, and it's like they're just trying to it's like weird. Like people that pretend. But can you see through this, and what's the advice for the other girls like who just are starting? You need to network. You see their friends. Like how do you screen through this? You go. You know some. Basically, you just look at their page. You see their following. You go through their websites, see how established they are. Just everything that kind of would make a foundation, like a business, or not so much just somebody trying to be. But if they pretend to be really, really cool and they might want something else, a lot of guys want just to date girls, just want to see pretty girls. Like, how do you know who is for real and who is not?
Well, that would just probably be on my better judgment, I want to say, because, I mean, of course you can meet people that might like try to like message me and like be weird or like say like let's take pictures, and like it would just be like on a limb just if I wanted to meet them and maybe they're actually like a decent person and they want to get to know me, or If folks wants to book you as a model, what would be your Instagram? Like, do you have like Instagram? yes, I have an Instagram. It's tiara.brianna, and over the past year, I want to say that I've built up my Instagram page more. I have like a very good portfolio there, and I've just been networking through that, meeting a lot of photographers through the Facebook group Udor Photography. He put me in the New York casting call. Uder is a very good friend of mine for many years. We've been pretty doing quite a few things together. He was a director of photography for me, so he run all my photographer guys, like who stands where and what. So, and he been quite a mentor and advisor for many years. So a lot of things that I know about camera came from Udor. Okay, so we got your Instagram, we got this. Let's look at a couple of facial expressions. Can you make a surprise face? Okay, like Show them surprise. You surprised. Okay. Can you do a bitch face, like a very? a resting bitch face. Yes. Okay. That's just Look- like look. my face. I mean, Can you do a smiley face? yeah. Can you be happy? Yes. Can you do sweet? I mean, Like sweet girl, you know, like how about let's say Melania Trump? oh, I don't really know how to like. What about Kim Kardashian? Kim Kardashian always has like a very like her, just like Which looks do you know? Show them which looks do you know. I just. Did you practice anything in front of the mirror? I mean, I only know what like some photographers have taught me. I'm not very experienced in like the field. I mean, I just know like and like just like basic little. I don't know. Can you make funny faces? Like I don't really do. Can you be fun? For the advertisement, it's important to be animated and real, and so they can see into your soul. So, like at least last time I remember when we filmed, you did quite a good look. Maybe I got you on the spot. Maybe next time. Okay, well, let's practice for the next one. Thank you, guys. Cut. Good job. Ladies and gentlemen, inspiring Giselle right next to me. And hopefully you watch her first interview. She was a bit nervous, I think, at that time. And now she's much more relaxed. Hopefully it's the second time you meet me. So it probably will be easier. What's your experience today as far as the modeling? I experienced doing new poses and meeting new people, and today went really well. You met most of the folks already for a couple of weeks. What's like when you model with your music? How did you practice that before? It came naturally. How that came up? I'm actually a dancer, and I grew up dancing as well. I was part of dance team, so it comes naturally, I guess, because of all those practices that I used to do. Okay. Let's see. Last time we did a couple of facial expressions. You want to show the camera like what you can do? Can you do glamour? Look. Can you see yourself? Yeah. You can come closer. A glamour look? Okay. Wait. What do you mean by glamour? Glamours. How do you see glamour? Just like smiling. Beauty. Yeah. Can you do runway look? Like a tough face? Can you be a very strong look, powerful? Like a business-like? Like a lady, who runs a huge corporation? Can you do a smart look? Very, very smart. Or
I need glasses for that. You think glasses makes you smart? It's It makes you look smarter. it looks smart, but you are smart. So how about sweet look? How about photo booth? Photo booth? How about surprise? How about sad? Yeah, do one with lips. Yep. Okay, I think good. And shy. Okay, I think you did good. Wonderful, and hopefully, guys, remind them what's your Instagram. GG_D is GIGIII_D. Did you watch the last interview we did? Yes, I did. Any pointers how to do it better? You like the lights or positioning? Any suggestions? No, everything was fine. I just have to learn to leave my shell and overcome my stage fright, I guess. Do you think the more you do this, the better you are at it? Do you think how do you you have your cell phone? You can take interviews on your own, and the more you do blogging and recording yourself, even if you don't publish it, it's still experience that you by yourself can watch. If you don't like it, you can delete it and you don't have to post it. But you can watch it yourself, and the more you do it, the better you are at it. So you kind of next time me or someone else hit you with a question, you kind of any surprise is better when you kind of prepared. Yeah, I just believe practice makes perfect. So the more I practice, the better I'll get at it. Okay. Thank you, guys. Cut. Ladies and gentlemen, a lady next to me, her name is Samira. Samia. Yeah. Samia. And Samia is, her presence here is a courtesy for Max, his Fascination. Let's find out why do you model, what do you do, who are you? Well, you can also call me Mia. Mia. For short, yeah, easy to remember. I think the modeling industry, it's really fun. The whole aspect of modeling, it's like the body language. Where you come from? What's origin? I have a Turkish and Bangladeshi background. Wow. Folks, it's pretty, I would say, strict countries, Bangladesh and Turkish. So, how the modeling looks back home? Do they see that this is something inappropriate, or it's society getting open up to it? It's actually a very sensitive area. I don't think a lot of people in those countries can be so open about their interest in the modeling. Are you afraid for your safety? I would, yeah. I would probably if I were so open about it in those respective countries. But you hear, but let's say they see that you have that kind of heritage. Do you get let's say you post your pictures or video? Do they post negative comments and how dare you, and you bring shame to the religion, or how do you deal with that stuff? You pick the tough battle to fight. Yeah, I did. There's always going to be a level of criticism, especially with some being from regions with a lot of tradition. But I think you just have to have thicker skin. That's all you have to. Ignorance, just by ignoring stuff, I don't think it's enough. If you don't educate people and share and let them see you in your way, how that it's not changing much here, but you can change one person at a time. You can kind of folks who follow you around you, they might actually if not accept, but at least understand why you do this, why it's acceptable, why it's if not tolerate, but kind of look at this from your perspective. Girls in Bangladesh and Egypt and Turkey,
is deserve to be pretty, deserve to be heard, deserve to have the platform like anybody else. No, those women from those regions are just tremendously beautiful. But the problem, it definitely, you're right. Like, you should be more outspoken, and I have been outspoken about it. But maybe Does it bring danger to you? it has brought a level of criticism, but I guess moving forward, hopefully, I'll be able to speak more about it in a grander scale as I'm. So once you get more followers and more fame and known, you might kind of change a dial with this. How's your family supporting this? Are they find this something that comfortable? My mom is like my best friend, and I love her so much. So I've been really open about it with her, and she's been very accepting of this. Okay. Can you do a couple of facial expressions? Yeah, sure. Can you show the camera how to look glamorous? Can you do sweet? Good. Keep looking at you. Use it as a selfie. Let's try beauty shot. Can you do runway? Look like a tough bitch face. Okay. Wait. With your hair? Yeah, you can keep moving. Okay. You can come a little bit closer if you need to. There's that runway look. Fierce. Okay. Fearless. Okay. Okay. What about surprise? What about angry? What about funny face? Can you make them laugh? Okay. Let's see. Can you be? Let's see. Shy. And seductive. Okay, I think it's about the fingers. It's about a finger. Maybe. It's. I think it's in the eyes. eyes, It's like something. Look deep. Like how do you seduce a guy? Like a guy or like a person? The eyes, the lips. Lips. Okay. Okay, guys. If as you can see, Mia capable to produce a couple of looks. If you want to work with her, what would be your Instagram? Yes, I do. My Instagram is Mia Manor, MIAMAHNOOR. Thank you. Thank you. Cut. Друзья, у нас в гостях опять Наргиза. И Наргиза уже 3 раза с нами сотрудничала. 1 раз мы делали брайдал шут, 1 раз мы сделали пляжный календарный шут, и 1 раз мы работали в YouTube Space, последний раз с видео сделали. Тебе видео понравилось? Да, видео понравилось, очень энергичное. И ребята, которые участвовали, мне очень понравилось вот их импровизация, что они делали. Девочка, которая крутила эти обручи, ребята, которые занимались, да, вот восточными единоборствами, все это было настолько вот как-то изящно и спонтанно все это. На самом деле было очень здорово. Я, честно говоря, не ожидала такого, что как-то это я как-то, знаешь, не имея опыта, как бы я долго думала там, что делать, какие движения, но они как-то так раз-два включились и все. Тебе понравилось те движения, которые я выбрал, как бы эдит в последний, в то, что пошло в последнюю версию? Да, это было очень здорово, да. Эта кошечка, да. Это было круто. Видно в видео, что мы хотим как бы показать, потому что я не смог в YouTube привести животных, поэтому вторую часть, когда превращение девушки как бы в кошку или кошку в девушку, у меня не получилось. То есть мне только начало, как бы, я не знаю, насколько оно действовало в Витвитлс, не знаю, посмотрел ли ты, что такое Витвитлс, и захотелось ли тебе обратить внимание на товар. Ну, это все-таки же, как бы это же для животных, да, как бы, да, так как у меня нет животных сейчас здесь, то как бы я, я знаю как бы все то, что говорил мне ты, как бы, да, вот что ты мне рассказывал, что это продукты твоего отца, да, как бы, что
по уходу за кошечками, собачками. Да? Скажи мне, я вот недавно был на Радио Восток, и они, оказывается, тебя тоже приглашали, но ты им сказала нет. А вот видишь, я уже тебя, ну, по крайней мере, скажем, не... А? И русской рекламе сказала нет. А вот мне ты сказала, да, и пришла, и сегодня тоже пришла. Почему? Что я такого говорю? Зависит от людей, я так думаю. Как-то, ну, опять-таки, я тебе говорила, да, что человек, который вызывает все-таки доверие, да, по крайней мере, у меня, поэтому я не могу согласиться работать или чем-то заниматься как-то... Советуешь, как, в чем доверие выражается? Красивое место, правильное, скажем, YouTube круче, может быть, там, чем скажем, Радио Восток или русская реклама. То есть, не знаю, что влияет на, скажем, на твои принятия решений, какие проекты ты выбираешь, а какие нет? Как человек, наверное, предлагает мне это. Да, как бы мне, например, не особо понравилось, как мне предложили. То есть, как бы это было все очень... Даже не знаю, как бы, ну, это человек, который мне предлагал, он как-то разговаривал со мной, знаешь, не так, как ты, то есть он был как-то уверен, он был немного нагловат, как бы, знаешь, вот это мне не понравилось, то есть, как бы, он был уверен в том, что я соглашусь, и что это такой шанс, который я не должна ни в коем случае упускать, как бы, знаешь, мне это тоже не понравилось, я не люблю, когда меня зажимают где-то вот в углу, да, когда мне дают какой-то выбор, то есть, как бы, он мне его не давал, мне это не понравилось, и как-то меня это насторожило, и сразу же оттолкнуло от этого человека. А какую я технику использую? Я тоже сказал, вот я снимаю, хочешь приходи, хочешь нет. Ну, видишь, ты мне дал выбор. Ну, как я это... То есть я как бы объяснил, наверное, что я хочу сделать, для чего, и у тебя была возможность... Как бы я изначально знала, да, на что иду, что ты мне сразу как бы показал, рассказал все, что вот, как бы вот эти границы, которые мы никогда не переходим, как бы, то есть все профессионально, и мне это понравилось. Да, как бы и который раз, как бы я в этом убеждаюсь, то, что ни в одной студии никто ко мне там не пристает, не лезет, опять-таки, да, как бы, то есть я в полной безопасности, да. Да, согласна. Поэтому как бы все равно это имеет значение, по крайней мере для меня, не знаю. Ну вот смотри, я был на Радио Восток, вроде на русском рекламе я там не был, но как бы я не думаю, что там что-то происходит нелегальное, и человек не понравился. Понятно. Тематика, ясно. Давай поговорим про сегодняшний продакшн. Что было интересного сегодня? Что тебе понравилось, что нет? Увидела свою знакомую. Очень-очень здорово. Нора давно ее не видела. Мы все никак с ней не пересечемся. Она работает, кстати, на радио «Русская реклама». И что еще? Приятное знакомство, опять-таки, да, вот с фотографами Марсель, Николай Комиссаров, да, как бы опять-таки, то есть что-то такое интересное, как бы неожиданно интересное, да, здорово. Если, скажем, я тебя приглашу в следующий раз на что-то, какие, как бы, ожидания? Оно обычно, как я говорю, в это время, значит, мы в это время делаем. Мы заканчиваем, то есть это не то, что тянется весь день, правда? То есть мы договоримся, как бы, сказали время. Считать свой день, да, опять-таки, поэтому, конечно, удобно, что ты мне сказал в это время, и все, как бы я в это время прихожу, в это время ты свободна, все, я в это время ухожу, как бы, то есть, да, у меня еще есть время перед тобой побегать. Если, скажем, вот зрители смотрят и хотят воспользоваться твоими услугами, как, скажем, модель, мы видели фотографии, которые мы сделали, свадебные, вот, брайдал и, как бы, swimwear. Ты хочешь показать пару новых луков? Ты что-то выучила, перед зеркалом тренировалась, как бы, выражение лица? Можешь сделать такой фэшн выражение лица? High fashion. Да. Попробуй. Ты себя видишь в экран? Мне не нравятся мои волосы. А здесь темно, и волос-то и особо не видно. Я думаю, что лучше вот глаза, улыбка. Ты вот как себя видишь в экран, так оно и будет. Попробуй жесткое такое лицо, недоброе. Недоброе. Мне всегда просто что-то сделать, я никогда не могу это сделать. Окей, давай попробуй доброе сделать. Знаешь, на ранвей стараются девушки как бы отталкивающее лицо. У тебя очень ты любишь... Я не могу такое лицо делать, я не знаю. Окей. Сюрприз. Покажи сюрприз. Давай попробуем сделать очень грустное лицо. Можешь грустное? Сейчас вспомню что-нибудь грустное из жизни. Далеко ходить не надо. Давай попробуем мягкое, доброе лицо.
Можешь ли ты соблазнить камеру? Козловского я это сделаю. Я не знаю, кто такой Данила Козловский. Ну, посмотрим. Да? Ну, попробуй. Я тебя могу... Ну, слушай, его здесь нет. Ну, я тебе на телефоне могу показать. Вообрази. Ну, модель же должна как-то умудряться делать разные позы. Так, давай попробуем веселое лицо. Рассмешить можешь аудиторию? Чтобы было весело. Да. Не знаю, что. Показать язык. Ну, покажи. Это, кстати, сработало. На фотографии, куда ты показала язык, по-моему, самое большое количество лайков и вьюз. То есть это как бы было интересно. Я не ожидала, что она тут столько наберет. Да. Хорошо, друзья, напомни, если люди хотят с тобой связаться, может, и Инстаграм, если... Наргиза, нижнее подчеркивание, NC. Окей. Спасибо, до свидания. Кат.